It is time for Tell Me, and here is today's question. It is, do you have wine gatherings or clubs back home? Here we have Jonathan from the Philippines. Hello, Jonathan. Welcome to the show. Hi. Good morning. So, Jonathan, do you have wine gatherings or clubs back home? Here in Korea, we're experiencing a big wine boom. So we're having, a lot of wine bars are opening up. People are making their own clubs and things like that. People are enjoying wine more at home. How about in the Philippines? What's the situation like? I would say that the wine boom has started in the past maybe 2-3 years. There have been wine bars opening up, and wine tastings are getting a lot more popular, especially when done with food pairings. In terms of a local wine industry, though, most of it is still imported. There are a few small-scale manufacturers starting up in the south, but nothing mainstream yet. Most of it still from other countries. Okay. Yeah, I think that Korea is kind of in a similar boat, right? We're still definitely importing a lot of wine, which is part of the reason why wine is definitely more pricier, right? Yeah. Is wine a popular type of alcoholic beverage in the Philippines? Well, the number one drink in the Philippines is still beer, I would say. But it's slowly gaining momentum, especially among the younger set, the people from 20 to mid-30s, the yuppies, the working people. So it's starting to gain momentum, but not so popular just yet. Okay. Unlike other... Well, I don't want to say that, but I just feel like when it comes to wine, you have to have a lot of knowledge about wine, right? Like, yes. There are so many jargons, related to wine itself, different flavors you have to know, and all these things. It's very complicated, right? So how do people learn about wine in the Philippines? Well, there are a few companies doing the wine education, wine 101 thing, but I would say there aren't very many, super connoisseurs in the Philippines, because there's a lot to think of. I would think most people who drink wine there just go, it's good or it's not good, and I don't think a lot could be able to tell the difference between a really expensive bottle of wine versus a normal bottle of wine. As long as it tastes good to the palate, that's mainly what it is, I think. I don't know if my views are representative of the whole population, but that's what I think. So we had a wonderful conversation with Jonathan talking about wine and the popularity of it in the Philippines. All right, let's head back to the studio. 자, 이분 지금 필리핀에서 오셨죠? 네. 여기서도 와인 붐이란 게 2-3년부터 좀 이렇게 불었다고 하는데, 자유무역 협정이라든가 이제 와인 공급가 같은 게 내려가면서 대중화에 성공한 경우가 많아서 그 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그렇죠? 자, 그럼 어떤 얘기를 이제 쭉 해주셨는지 다시 한번 저희가 정리를 좀 해보겠습니다. Okay, so let's take it from the top. So I asked Jonathan, how about in the Philippines? What's the situation like? 그리고 with wine, 와인에 대해서 필리핀은 지금 어때요? 물어봤거든요. Jonathan said, I would say that the wine boom started in the past, maybe 2 or 3 years ago 라고 하네요. 자, 대략 2-3년 전부터 와인이 유행하기 시작했다 이렇게 말하네요. 자, wine boom. boom, 우리나라 말로도 boom이라고 하잖아요. 이제 갑작스러운 인기가 있을 때 boom라고 하잖아요. boom. So the wine boom started in the past, maybe 2 or 3 years ago. 그래서 2-3년 전부터 시작했다고 얘기를 하네요. He also says there are a few small-scale manufacturers starting up in the south라고 하네요. 자, there are a few small-scale manufacturers. manufacturers는요, 이제 생산자들을 얘기를 하는 거예요. manufacturer, producer라고도 할 수도 있겠죠. 그래서 몇몇 소규모의 생산자들이 생기기 시작했다고 얘기를 하네요. There are a few small-scale manufacturers starting up. Then he says, 제가 이제 필리핀에서는 와인이 좀 인기 많은 술이에요. 다른 술 비해서는 어때요? 제가 물어봤거든요. Is wine a popular type of alcoholic beverage in the Philippines? Jonathan says, well, it's starting to gain momentum, but not so popular
just yet 라고 하네요. 자, starting to gain momentum. 자, momentum은 속도예요. 속도. 오케이? 속도. 뭐를 시작할 때 그냥 가만히 있잖아요. 그리고 시작할 때는 이제 좀 속도가 점점 더 올라가잖아요. 그래서 탄력을 받기 시작했지만 but not so popular just yet. 아직까지는 그렇게 인기가 많지는 않다라고 설명하네요. 자, 그러면서요. 와인이 이제 붐이 불긴 불었는데 우리나라만큼 막 이렇게 대중화되고 아직 그런 상황까지는 아닌 것 같아요. 우리나라도 이제 붐을 타고 있는 시대인 건 맞는 것 같은데요. 이러면서 이제 세리아 선생님이 뭐라고 했냐면 와인은 그런데 하나만 알아서는 안 되고 여러 가지를 또 알아야 되잖아요. 그래서 you have to have a lot of knowledge about wine, right? 그러면서 like there are so many jargons. There are so many jargons. jargon이란 말 자체는 말 그대로 어떤 특수용어 같은 거거든요. 와인 하면 딱 어떤 이런 말들이 많잖아요. 그러니까 그 와인에 대한 용어를 잘 모르면 와인 자체를 이해하기가 어렵다는 그런 얘기를 하면서 there are so many jargons라는 얘기를 했죠. jargon 자체가 특수용어라는 그런 뜻입니다. 자, 그 다음에요. 이 분이 그래서 뭐라고 했냐면요. 사람들이 이제 그 와인에 대해서 이렇게 사람들한테 좀 더 알리는 그런 행사도 많고 와인 취급 업체들이 그런 걸 좀 하고 있지만 there aren't very many super connoisseurs. 이 좀 어려운 단어죠. connoisseur라고 하면 여러분 sommelier처럼요. 소믈리에도 말 그대로 이제 와인 전문가, 와인 취급을 전문적으로 할 수 있는 사람 말이죠. 자, 이것도요. connoisseur 이것도 약간 와인 감정을 할 수 있는 그런 전문가 그 정도로 이거 몇 년 산 무슨 와인이네 맛 좋네 이런 식으로 connoisseur 와인을 정말 그 정도로 잘 알고 있는 전문가를 또 말하는 단어 중에 하나입니다. 그래서 와인을 정말 이렇게 잘하는 전문가 많지 않다는 얘기는 그만큼 와인이 아직 그냥 대중적으로 조금씩 이제 보급이 되고 있는 그런 수준이라는 얘기를 하기 위해서 간접적으로 얘기한 것도 있는 것 같아요. There aren't very many super connoisseurs. 엄청 잘하는 사람 많지 않다. 자, 맨 마지막이에요. As long as it tastes good to the palate. 그랬죠. palate이라고 하면 입천장을 말하는데 palate는 이제 우리 입맛을 이야기할 때 또 쓰는 분이기도 하죠. 이분이 아마 영어를 굉장히 잘 배우신 분인 것 같아요. 그래서 그 영어 단어 쓰는 표현들이 굉장히 고급스러운데요. As long as it tastes good to the palate. palate이라고 하면 이제 맛이 정말 좋다. 맛이 좋다면 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그래서 그게 좋다. 그러니까 와인이 뭐가 맛있고를 떠나서 그게 입맛에 맞으면 좋다라는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 as long as it tastes good to the palate 그랬으니까 입맛에 맞으면 좋다라는 어감의 말이었습니다. 자, 오늘 내용 이렇게 해서 여러분과 쭉 만나봤습니다. 이번 주까지 해서 이렇게 와인에 관련해서 레드 와인, 화이트 와인부터 시작해서 와인과 맞는 그런 안주 이야기, 그리고 마지막으로 이렇게 와인 모임 얘기 이런 것까지 쭉 해봤네요. 네. 자, 다음 주는 아주 새로운 주제들이 준비가 돼 있죠. 다음 주는 지형에 대해서 얘기를 할 거예요. 네네. 일단 월요일 날부터는 산에 대해서 좀 얘기를 나눠볼 거예요. 산이나 강, 호수 이런 이야기 하면서 가을에 또 많이 놀러 가지 않습니까? 네. 우리나라의 지형과 관련된 여러 가지 이야기 해보도록 하겠습니다. 자, 금요일이었는데요. 오늘 잘 즐겁게 보내시고요. 주말도 행복하셨으면 좋겠습니다. 월요일 날 찾아뵙겠습니다. See you next time. Bye everyone. Bye.